Spirituality makes mental health. Research shows that individuals have better mental health if they belong to a particular community or have religious belief. Spirituality can help people in many ways. First and foremost, spirituality or religion can help people find meaning in their lives, which is instrumental in improving one's mental health. Spirituality can perhaps help you connect with your divine self. In addition to endowing meaning to your life, it has the potential to improve mental, physical, and emotional well being as well. It has been a source of relief and comfort from various challenging issues for thousands of years. And on 22nd May 2021, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed to the world that Paramashiva is very clear. Focus on making your body alive, life alive, mind alive. Obsessive compulsive reaction. It is nothing but a bunch of unconscious reactions. Do not try to sympathize with the mind. Mind, make your body and life alive. That is the only priority for all of you. I'm talking to everyone who has a little love and sympathy for me. For all of you, take this as a guru work. Make your body consciously strong. Gym will build muscles and make you look very nice in the outside, but only yoga and Ayurvedic lifestyle will make your body conscious. Just to see all over the world. All the gym bodies are dropping dead. Only yoga will make your internal organs strong and your ability to manifest consciousness strong. Let me give you the solution from Paramashiva to protect yourself from this whole pralaya, not just from corona. The amount of depression, mental suffering, the way the whole world is suffering, the kind of poverty happening, people losing their job, income, having insecurity, comforts being lost, so much. Just make your life extremely strong. 3 years back, I said, keep yourself alive for next 3 years. I have enough evidence that 3 years back, I trained the whole Kailasa, the devotees in their own homes, and Kailasa was inside the Sangha physically, mentally, psychologically, or consciously for a quarantine lifestyle. For being active without getting mentally broken by being in one place, doing intense yoga, making the body and internal organs strong, taking bay leaf, neem juice, tulsi, haritaki, triphala churna, Ayurvedic lifestyle, a lifestyle of less food and more energy, more activism. I only told it is for an important reason. Please wake up and quarantine yourself. Build your body. Don't bother about your business or any other profit or anything else. This year, if you are alive, that is the greatest profit. And the United Nations recognizes the Kailasa's report on COVID-19. You can see the screenshots of this report and the report published on their website, www.oschr.org. The globalization of disease has led the world to be as resilient as the least resilient country and person, especially for highly contagious COVID-19, which has spread with the scale and severity not seen since Spanish flu. The variants of the virus such as Delta, Delta Plus, Epsilon, Gamma continue to threaten even those vaccinated. Secondary diseases such as the black fungus are targeting COVID patients and killing almost 1 in 2% in such cases. Human life is more precious and important than all economic principles or systems in totality because all these concepts are legitimate only because of their utility value, which is to fundamentally make human life better. At least until this ongoing crisis ends, all economic policies related to money, banking, fixing prices of commodities, etc. need to be revised to make sure no human being suffers from hunger or the absence of required medical care. For this purpose, Kailasa has presented a detailed report on effective solution for COVID-19 through multilateralism,
that was published in their website, United Nations website, www.ochr.org. The earlier reports recognized by the United Nations, the report on indigenous women and girls, and the reports on femicide. The third report on COVID-19 and multilateralism, a report by the Adi Shaivite Minority Tradition, ASMT Hindu Community Kailasa Union, in the month of June and got published in the month of July. Now, what are the significance and importance of having the ecosystems of Kailasa, especially temple-based ecosystems? How the Supreme Pontiff of Hinduism continuously worked to revive the ecosystems of Kailasa, especially during this pandemic time. How across the world, the temple-based ecosystems, the temples are shutting down across the world due to the pandemic. But Kailasa has opened its doors to all, when across the world, every country closing the doors, the Kailasa has opened the door to save the lives. Revival of by reviving the temple sciences and ecosystems, which are now our COVID care production centers. And you can see some of these examples, glimpses of the temple being shut down for an indefinite period across the states of India, even the famous temples which have the history of running, serving the devotees for time immemorial. Now, in these times when COVID-19 is rampant and the ancient temples are in lockdown because of the risk of widespread corona disease, the devotees of these temples were visiting and having darshan of their gods and goddesses for thousands of years. At all these ancient sacred sentiments have come to a harming halt after the lockdowns have taken place. The religious fervor of the devotees is being lost due to the pandemic. The Supreme Pontiff of Hinduism is reviving the Kailasa ecosystem and bringing all the ancient traditions of the online platforms on Kailasa TV, YouTube, and Facebook. Now, why do we worship deities? Why temple-based ecosystems? Now, let's understand more on the temple-based ecosystems of Kailasa. The installing the deities. As per the Vedic science, there are two ways to install the energy in a deity. One is Agama Pratishtha and the other is Prana Pratishtha. In Kailasa's ecosystems, all the deities have been installed by the Avatar, the Supreme Pontiff of Hinduism. In Agama Pratishtha, the energy intensity will be decided by the nature of the mantras and the accuracy with which it is chanted, and above all, the psychological state of the person chanting them. In Prana Pratishtha, energy installation is done by the first category of people, which are avatars, the enlightened beings, and they
it happens through a direct connection with the divine cosmic energy that nourishes the whole universe. Many historic temples have its own significance. Each deity has its own boon to offer depending on the type of energy installed in it. That is why, in order to conceive children, you go to a particular temple. In order to wed a suitable spouse, you go to a different temple. And to defy planetary influences, you go to a different temple. For financial problems, you go to a different temple. These benefits are nothing but the special energy packs. Temples are structures that replace the enlightened master's presence. Masters, by their sheer presence, heal people. They heal not just the physical level, but the being level. They keep the inspiration for spirituality alive. Their presence offers an ambience of sacredness. Temples are spaces created by masters to offer these same things that they offer. While consecrating the Nithyanandeshwara Paramashiva temple sanctum at the Bangalore Adhinam, the Supreme Pontiff of Hinduism said, "An enlightened master is the cosmos in human form, the ultimate human form fit to perform a sanctum consecration." For an enlightened master, the energies of expression through any means never gets exhausted. For example, for an ordinary human being, the grief emotion or joy emotion exhausts when expressed through tears. The pitta, the fire elements of the body, exhaust through the sexual act, and the power of speech exhausts in his very saliva and the moment it's uttered. While consecrating the Nithyanandeshwara Paramashiva temple sanctum at the Bangalore Adhinam, the Supreme Pontiff of Hinduism, Nithyananda Paramashivam, said, "An enlightened master is the cosmos in human form, the ultimate human form fit to perform a sanctum consecration." For an enlightened master, the energies of expression through any means never get exhausted. The sanctum created and energized by the will by them will radiate inexhaustible energy and nurture energy, that being that seeks it. Only a master who can function without the help of his body is capable of creating a true sanctum, one that will materialize things exactly the way it does. Then, if God is everywhere, why go to a temple? Why temple-based ecosystems? To answer this question, Sri Ramakrishna, a great enlightened master of 20th century, gives a beautiful answer. There is a milk in all over the cow's body, but we cannot get it by just piercing it anywhere. Though the cosmic energy is available everywhere, we are not able to perceive it because it is extremely subtle. Cosmic energy is available in the most subtle form. An enlightened being or the highly evolved soul knows the science of distilling this subtle energy into a gross form which we can perceive and absorb. Temples are energized by the great rishis in such a way that the cosmic energy becomes available to all as a source of healing and spiritual transformation. Then why so many temples in Hinduism? In India, about 90% of all tourist attractions are temples. There are lakhs of temples across length and breadth of India, and in places like Varanasi, for every person living there, there is a temple, says the Supreme Pontiff of Hinduism. So why so many temples? Whatever a civilization thinks as the highest experience, it builds structures related to that. If people in a country thinks football is the greatest experience, they build magnificent football stadiums all over.
If people think education is the greatest experience, they build schools and colleges. They build schools and colleges. For thousands of years, Hindus in India thought of enlightenment and God as the highest experience, so they built temples. For this reason, in any city, there will be a large number built first, and only then a city will form around it. The human body is considered a miniature of the cosmos, and a temple is an expansion of that human frame. The signs of temples. Temples are created to replace an enlightened master's presence. Enlightened master, when they leave their body, they want it to a space which can continuously inspire people, which can continuously heal, which can give them the experience of spirituality, which can give them the sacred feeling. Then what does energy have to do with the temples? The last statement of the science, that is E is equal to mc square, that what exists is energy, is the first statement of Upanishad. As research is proving every day, the cosmic truth that quantum physics is still struggling to comprehend were already commonplace in the ancient and rich Vedic tradition of India. When Einstein declared that E is equal to mc square, that whatever exists is energy, he continued what the Upanishad or the sacred Indian scriptures said thousands of years ago. With an enlightened insight into the play of matter and energy that makes up the universe, the Vedic seers had declared the more than 10,000 years ago that whatever exists is nothing but the energy that is from the Isha Vasha Upanishad, the last statement of science, E is equal to mc square, that whatever exists is energy, is the first statement of Upanishad. Isha Vasham idam. Idam sarvam. Whatever exists is energy. So the last statement of science is the first statement of Upanishad. That is, whatever exists is energy. In modern times, temples are truly the oxygen bars for the soul. Whether one is aware of it or not, the constant energetic exchange is happening between the humans and their environment. People live and move in an ocean of chaotic energies, both positive and negative. On certain levels, people are powerfully influenced by the energies and thoughts of others, the energies of living and working spaces, the residual energies of the objects that are touched, and the situations encountered. Energy imbalances in the body are the root cause for a vast majority of ailments, from obesity to insomnia to mood swings. Today, more than ever before, the Vedic intelligence that gave rise to the concept of temples can be appreciated for its ancient and modern technology based on thousands of years of research and development. The powerful positive vibrations present in a temple can flush out the negative energies without even being aware of it. Deep cleansing, recharging, and ultimately purifying of the being can happen effortlessly in a temple, resulting in physical and mental healing. In modern times, temples are truly the oxygen bars for the soul. A temple is more than a building. The entire art of building temples is not mere a simple art. It is a science. Temple architecture is a highly developed science, and every single facet of it, from the size of the idols and the size of the rooms and courtyards, the directions in which each has to be situated, to the process of installing the idol in the sanctum, all these are laid down in detail in manuals that were developed thousands of years ago. An Indian temple is more than just a building or structure. It is the image and the energy of the divine. A temple is a miniature cosmos comprised of 5 elements and a presiding deity.
Temple is an outgrowth of the deity which has its own independent intelligence and from which energy is constantly radiating. Temples are also used for social interactions, spiritual education, cultural events, and academic exchanges. Temples provide the opportunity for transformation towards a higher consciousness. By experiencing God in an outer form through worship, temples and the deities act as a vehicle or bridge for inner transformation. Essentially, temples were designed to be the spaces where the mind spontaneously moves within and meditation happens effortlessly. Every aspect of the temple, from the architecture to the rituals to the kind of worship offered, have been consciously created to make this experience happen. When thousands and millions of people congregate to celebrate the divine and offer gratitude, any place becomes a temple, a place of worship. Keith Chryslow of Royal College of Art, London, believes that the basic architectural principles of Indian temples on the physical level are integral with structures at the metaphysical level. The Agamas and the Upanishads make several references to the correspondence of the human body and soul to the temple. Now we'll watch the Supreme Pontiff of Hinduism. Inauguration of the Golden Temple of Paramashiva in 2018 in Adi Kailasa. श्रीनित्य शिखर दर्शनम समस्त पाप हरणम जन्मराहित्यम अनिभेदोत्तिगदरा श्री परमहंस नित्यानंद भ्रमरांब दिव्य क्षेत्रम దర్శించి మోక్షమే ఉందండి భక్తులారా. అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం. 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 మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధి జయ గురు శైశైలం. మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధి జయ గురు శైశైలం. ఓం హర హర నిత్య హర హర నిత్య. అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం. అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం. నాలుగు ప్రవేశ ద్వారములు నిత్య సన్నిధికి అభిమార్గములు. నాలుగు ప్రవేశ ద్వారములు నిత్య సన్నిధికి అభిమార్గములు. చిత్తపడము త్రిపురాంతకము నిత్య మహేశ్వర అలంపురం. చిత్తపడము త్రిపురాంతకము నిత్య మహేశ్వర అలంపురం. ప్రతి ద్వారములో తీర్థములు అవి తీర్చుండు భక్తుల కోరికలు. ప్రతి ద్వారములో తీర్థము
అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం ఓం హర హర నిత్య అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం నిత్య హృదయమే శ్రీశైలం ఆరునిదేజమే శ్రీశైలం నిత్య హృదయమే శ్రీశైలం ఆరునిదేజమే శ్రీశైలం జోకోతరుడు జియకరుడు శ్రీనిత్యరుని శుభక్షేత్రము జోకోతరుడు జియకరుడు శ్రీనిత్యరుని శుభక్షేత్రము మహిమాన్వితము పవిత్రము శ్రీశైలము భక్తుల యోగము మహిమాన్వితము పవిత్రము శ్రీశైలము భక్తుల యోగము వేదసారము క్షేత్రము శ్రీశైలం వేదసారము పురాణము కీర్తించిన క్షేత్రము శ్రీశైలం ఓం హర హర నిత్య అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం 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 మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం ఓం హర హర నిత్య అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం 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 మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం ఓం హర హర నిత్య అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం హర హర నిత్య అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం 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 మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం మోక్షమునసగే శ్రీశైలం నిత్య సన్నిధికే గురు శైశైలం ఓం హర హర నిత్య అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం అదిగో అదిగో శ్రీశైలం నిత్య భక్తులకు నిత్య పురివాసం Yes.
Now, why deity worship? The Supreme Pontiff of Hinduism says, deities are not mere idols. They are embodiment of ideals. We do not worship the idols, we worship the ideals represented through the idols. When the divine is present before him in a form that he can see, touch, and relate to, the transmutation becomes an easy and joyful process. Second, the deities in a real kshetra. A kshetra is a place where the high frequency energies available for thousands of years. So the deities in a real kshetra are always carved in the form of ancient masters and enlightened beings. Even though no longer in the body, they can be invoked through the name or form they used while in the physical plane. When we pray to the deity or chant its name, the corresponding divine vibration is automatically awakened and becomes available on the energy plane to guide and bless us. The Supreme Pontiff of Hinduism says that we mastered the science of bringing the divine to the deities and expressing the divine through the deities. The whole science has been mastered in the Vedic tradition. The revival of temples will be the revival of the world peace and world bliss. Revival of temple culture, the deity worship, where people are made to look in, that is where the revival of Sanatana Dharma, the Advaita Satya, is going to happen. The divine manifests in various auspicious forms. The divine has the infinite auspicious qualities. In Sanskrit, we call Ananta Kalyana Gunas. From those Ananta Kalyana Gunas, the infinite qualities, the divine can manifest in any form. For example, Shiva saved Markandeya from death, and that became an independent deity as Kala Kala. Same way, he danced in ecstasy, that action became Nataraja. Vishnu's very action of showering blessings on the world becomes Lakshmi. And Brahma's very action of constantly sharing the wisdom becomes Saraswati. So each of the actions of the ultimate becomes independent intelligence and energy. When you connect with those independent intelligences, those deities, whatever you want immediately happens. Whatever results you want, worship with those rights, those divine energies who are the personification of those specific actions. Immediate results are achieved by connecting with those deities. In this world, this can be a powerful method through which you can achieve whatever you want in your life. So join the Kailasa's COVID Care Protection Centers. Register now through the link below, https://kailasa.org/Kailasa care. The link again, https://kailasa.org/Kailasa care. So Kailasa's temple-based ecosystems are the Kailasa's de facto spiritual embassies, and the COVID care related to super consciousness is revived. All the sampradayas, all the spiritual ecosystems created for enlightenment will be revived and established in such a way it never gets lost again. They are there forever, serving the humanity. Now let's listen from the Supreme Pontiff of Hinduism about the revival of Hinduism's temple ecosystems. I am going to revive Hinduism by setting up a model community, enlightenment ecosystem. I am going to create absolutely from the scratch newly self-sustaining, temple-based
Hindu ancient enlightenment ecosystem and civilization based on that. Understand? Kailasa is reviving the ancient Hindu enlightened civilization. Paramashiva himself manifested this Kailasa Mandala, the enlightenment ecosystem, and the lifestyle. I am going to revive this whole enlightenment ecosystem, Kailasa, by creating a model Kailasas all over the world. So the adulation of violence in recent lifestyle has enabled disruption in several nations, affecting millions of lives with mental distress, physical health elements, defalcation of food supply, and pinpointed destruction to the infrastructure of several countries. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, has dedicated his entire life and made it his mission to bring global peace from the ground level through the Kailasa's Department of Religion and Worship and Department of Human Services, to bring harmony in humanity, to create a life of freedom and peace for every individual on the planet through the revival of the temple ecosystems. The director of the National Institute of Mental Health, Joshua Gordon, pointed out that the environmental factors present both risk and protective influences on mental health. He grouped such factors into three types: individual factors such as the microbiomes, and natural and built components include green spaces, housing, highways, which may play a role in health disparities, and social factors like family structure, poverty, and other social determinants of health. From 1994 to this date, the Supreme Pontiff of Hinduism has worked tirelessly in the revival of temple ecosystems globally. Through Kailasa Department of Religion and Worship and Department of Human Services, led by the Supreme Pontiff of Hinduism, this lifelong commitment to the mission and vision of bringing the global harmony, sustainable living, and reproducible ecosystems has been proven in building active, contributing temple ecosystems around the world. You can see the glimpses how Supreme Pontiff of Hinduism tirelessly worked to build the ecosystems across the world, especially India and the United Nations and Canada. And you can see the glimpses, the various meditation program that he conducted for thousands and thousands of people, and the yatras that he undertook to as spiritual pilgrimages, and the lakhs of people were in procession for revival of these temple events, the temple and the rituals of worshipping the puja and the celebrations of the traditional festivals, and the continuous annadhanam, where serving the free organic sattvic meal to one and all who are present, and the value of kara seva, the showing, and in this particular picture that you see, the peacekeepers of Kailasa, led by the Supreme Pontiff of Hinduism, take part in Kara Seva. That means the voluntary contribution of physical service
towards the cleaning or construction of the sacred Hindu temple. And you can see the relief activities. The Supreme Pontiff of Hinduism at the Thane flood relief in Pondicherry, medical camps, and serving the free organic sattvic meals. And the Kailasa's ecosystems around the world are spread across the world, across the continents. Starting from 1994, Kailasa in Tiruvannamalai is traditionally passed on to the hands of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam. And till today, this particular picture that you're seeing taken in 2017 in Kailasa in Tiruvannamalai received visitors and delegates for the Kalpataru meditation workshop. So now in few minutes, we are going to have the Sundareshwara Bhava Samadhi Darshan, a live darshan we are going to have. So please stay tuned. In just few minutes, let's get prepared for this. And you can see some more glimpses. In this particular picture that you're seeing, where the Supreme Pontiff of Hinduism laying down the concept, the Bhumi Puja, after having a vision of the sacred banyan tree, the Supreme Pontiff of Hinduism has established the Adi Kailasa temple ecosystem with the same banyan tree at his heart, the main headquarters of Kailasa, and he's laying the foundation stone way back in 2003. And the sacred banyan tree, the rightmost picture. And you can see the deities, the sacred banyan tree, and the deities Nithyanandeshwara Paramashiva and Nithyanandeshwara Paramashakti, and the Nithyananda Paramashiva Linga continuously available to shower you the bones. You can watch them via live stream and ask for whatever boon you want. And you can see the continuous rituals happening, the flow of worship and the rituals in this temple ecosystems. And you can see the Kailasa's ecosystems across the West. And the Kailasas in Los Angeles, Kailasa in Ohio. Kailasa's Los Angeles is the Western Hemisphere headquarters, and Kailasa in Seattle, and Kailasa in San Jose, and Kailasa in St. Louis, Missouri, and Kailasa in Phoenix, and Kailasa in Houston, Texas, and Kailasa in Toronto, and again, some more pictures from Kailasa in Toronto. So Kailasa's Department of Religion and Worship and Kailasa's Department of Human Services and each of Kailasa's temple ecosystems consider the right of happiness to be the highest fundamental right of all human beings, in fact, all beings. The ultimate goal for Hinduism and Kailasa, led by the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the material and spiritual well-being and prosperity to humanity. So join Kailasa's COVID care protection centers. Register now through the link below, https://kailasa.org/Kailasa care. Contribution from the Kailasa's Department of Religion and Worship during the COVID-19 pandemic.
You can see the Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam live on Nithyananda TV, continuously available to the devotees to shower the bones. And Nithyanandeshwara Paramashiva Linga and the Nithyanandeshwara Paramashakti and Nithyanandeshwara Paramashiva available via live stream continuously, and the various rituals offered. You can see the various rituals. So it is now with this understanding to save your life, to save, especially if you are in India, as the cases, corona cases, rapidly growing, and these temple ecosystems are now the COVID care protection centers, and with the highly success rate with the zero reported COVID case since last 2 years. Choose to join the temple-based ecosystems of Kailasa and save your life, protect your life. On 12th May 2021, Devi Parashakti revealed that I came as Nija Avatar. I am blessing you. Listen. People, listen. To do good to all of you, I have taken the form of Nithyananda and came down as Nija Avatar. People of India, listen. Carefully listen. Time after time, Bharatam is Jnana Bhumi, where enlightened beings comes, and we cannot make Jnana Bhumi as infertile. Enlightened beings have to come. They have to live, and it has to flower. Few hypocrites, because they are stuck in delusion, we cannot sacrifice the world. Cosmos cannot be destroyed. The ship I did to save the cosmos from being destroyed, that is called Adi Kailasa. The ship I did to protect beings from Pralaya is Adi Kailasa. Because of conspiracy of Drohis and enemies rule, the captain has to leave the ship. Before 12 years, knowing the great deluge that is going to happen, all Aushadas, by this Guru Purnima, that Jnana Rasavadam, Navapashana is going to flower and allow people to come and take dip in Navapashana flower. People, whoever comes and dip in Vaidya Sarovar, they will not have death and they will not have corona. Crores and crores of people will come in line every day, will come and dip in the Ananda Lingam. On 13th May, Devi continued to reveal that listen well to my words. For India, I made ship as protection. The Nithyananda Navapashana Lingam in Vaidya Sarovar. Go to Adi Kailasa, O Indians, listen. All those regretting losing the Nithyananda Nija Avatara, without confusion and without talking, just as a lip service, go to Adi Kailasa. Scores of people will come there looking for health, Navapashana water feast and medicine, to get health and protection and enlightenment. To protect India from the great destruction, I, Parashakti, made this huge ship. Even if captain is not there, ship is there. When the first world countries closed their borders during a massive global emergency, Kailasa has opened its not only doors to all without exception. So join the COVID care protection centers. Register now through the link below, https://kailasa.org/Kailasa care. And you can see the various glimpses of Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam, offering the various rituals, various fire rituals. More glimpses that you can see. So join COVID care protection centers. Register now through the link below, https://kailasa.org/Kailasa care.
Now it's time to receive the darshan of Sundareshwara. So please sit straight. Let's prepare ourselves. Please sit straight with your head, neck, and back straight line. Inhale deeply, exhale deeply. And unclutch from any thoughts that are coming. With that space of unclutching, start chanting the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Sit with the deep, intense space of gratitude. Start chanting the Mahavakya with the deep space of gratitude. Om Nithyananda. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasudashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda. Connecting with the Divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the Divine with your eyes open is Darshan. Come, let us all now move from meditation to Darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. மதுரகின்னரசே மதுரகின்னரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மீனாட்சியின் சொக்கனாய் எங்களுக்கு அப்பனாய் மீனாட்சியின் சொக்கனாய் எங்களுக்கு அப்பனாய் எல்லாம் வல்ல சித்தனாய் நீ வந்து எல்லாம் வல்ல சித்தனாய் நீ வந்த நித்யானந்தா 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 நித்யானந்தா
மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே. மீனாட்சியாய் வந்தபோது உலகினை வென்றாய், மீனாட்சியாய் வந்தபோது உலகினை வென்றாய், சொக்கனாய் வந்தபோது உள்ளம் வென்றாய், சொக்கனாய் வந்தபோது உள்ளம் வென்றாய். இன்று இரண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாகி நித்யானந்தனாய் வந்தாய், இன்று இரண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாகி நித்யானந்தனாய் வந்தாய். உன்னிடத்தில் ஆசை கொண்டோம் உள்ளத்தில் வைத்து உன்னை பூஜை செய்தோம், உன்னிடத்தில் ஆசை கொண்டோம் உள்ளத்தில் வைத்து உன்னை பூஜை செய்தோம். எம் மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும். ஷியாமலா பீட்டத்தில் சிம்மம் போல் நீ அமரும் காட்சிகள் கண்டிட கண்களும் தவம் புரிந்து தினம் ஏங்குதே. பொற்பாதம் புவி தொட்டு நான் மாட வீதிகளில் உலாவும் முன்னோடு நடந்திட எங்கள் கால்களும் ஏங்குதே. பசி போக அமுதளித்து வைகை நதி தந்து வீட்டுக்கு மண் சுமந்து நீ புரிந்த லீலை எல்லாம் நினைக்கும் போதே பக்தியில் உள்ள மீண்டும் மீண்டும் வேண்டும் என்று ஏங்கிடுமே. மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும் மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே மதுரையின் அரசே. ஏக்கங்கள் தீர நீ எங்களை காத்திடவே நாள் தோறும் உனக்காக காத்து நின்றோம். ஆயிரம் லீலைகளை மீண்டும் நீ புரிவதை பக்தி கொண்டு நாங்கள் பாட வந்தோம். சக்திகளும் யுக்திகளும் நீ அருளும் வேலையிலே துக்கம் எல்லாம் தீரும் நித்யானந்தா. பக்தியோடு உன்னை நாடிய ஜீவனை முக்தனாக்கி வாழும் நித்யானந்தா. அருணையின் புதல்வனே மதுரையின் மருகனே அம்மையின் நாயகனே மீண்டும் வந்தாய். அருளாட்சி புரிந்திட ஆன்மீகம் தழைத்திட உலகமெல்லாம் ஆளும் நித்யானந்தா. மதுரையின் அரசனே மதுரையின் அரசனே மதுரையின் அரசனே உங்கள் மதுரையின் அரசனே.
பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே கூட்டின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ கூட்டும் இசையும் கூட்டின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே எல் இசை நின்றால் அடங்கும் உலகே நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பெரிதா நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பெரிதா ஆடவாயனோடு பாட வந்தவனின் பாடுவாயை இனி மூட வந்ததும் பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே சத்திகம் திகதிகம் திகதி தனிதபதி தரிதடி தனி தனித பமகரி சமகரி பமகர பமகரி மக பமர பமதனித झुमक झुमक जन झुमक जन झुमक झुमक दिंधा दिंधा आ झुमक झुमक दिंधा इंदा सगरी सगरी दरी ददा दरी दनी जब मामा नहीं करी జనుతారు నిన్న తండ్రి గిడత కదా ఇంద్రి గిడత కదా ఊరి గిడత కదా గరి మగరి తారిగా తజం తజం తరి గిడత కదా నీ సరిగమా దుంతరి గిడత కదా గరితం తరి గిడత పాడని గిరిగిడతాయి సగరి మగ గగ పప మగ పపరి మగ పపర మని దసరి సగరి మగ దిక్కరి దనిద సగరి దని తరి దనిద దరి దనిద బదని దప రిగం మగ 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 తసరి మగ దిత్తరి దని తట్టి మగరి గ సమరి గ కరి దని మిరి తరి ద
மந்திரமாவது நீரு, வானவர் மேலது நீரு, சுந்தரமாவது நீரு, துதிக்கப்படுவது நீரு, தந்திரமாவது நீரத்தில் உள்ளது நீரு, செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. வேதத்தில் உள்ளது நீரு, வெம்புய தீர்ப்பது நீரு, போதம் தருவது நீரு, உண்மை தவிர்ப்பது நீரு, ஓதத் தகுவது நீரு, உண்மையில் உள்ளது நீரு, சீத புனல் வயல் சூழ்ந்த திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. முத்தி தருவது நீரு, முனிவர் அணிவது நீரு, சத்தியமாவது நீரு, தக்கோர் புகழ்வது நீரு, பக்தி தருவது நீரு, பரவ இனியது நீரு, சித்தி தருவது நீரு, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. காண இனியது நீரு, கவினை தருவது நீரு, பேணி அணிபவர்க்கு எல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீரு, மானம் தகைவது நீரு, மதியை தருவது நீரு, சேணம் தருவது நீரு, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. பூசை இனியது நீரு, புண்ணியம் ஆவது நீரு, பேச்ச இனியது நீரு, பெருந்தவத்தோர்களுக்கெல்லாம் ஆசை கெடுப்பது நீரு, அந்த மது ஆவது நீரு, தேசம் புகழ்வது நீரு, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. Hara
அது ஆவது நீரு, அவலம் அறுப்பது நீரு, வருத்தம் தணிப்பது நீரு, வானம் அழிப்பது நீரு, பொருத்தம் அது ஆவது நீரு, புண்ணியர் பூசுங்க நீரு, திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த திரு ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. வெயில் அது அட்டது நீரு, இருமைக்கும் உள்ளது நீரு, பயிலப்படுவது நீரு, பாக்கியமாவது நீரு, துயிலை தடுப்பது நீரு, சுத்தம் அது ஆவது நீரு, அயிலை பொலிதரு சூலத்து ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. ராவணன் மேலது நீரு, எண்ண தகுவது நீரு, பராவணமாவது நீரு, பாவம் மறுப்பது நீரு, தராவணமாவது நீரு, தத்துவமாவது நீரு, அராவணங்கும் திருமேனி, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. மாலோடு அயன் அறியாத வண்ணமும் உள்ளது நீரு, மேல் உரை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நீரு, ஏல உடம்பு இட தீர்க்கும் இன்பம் தருவது நீரு, ஆலம் அது உண்டமிடற்று எம் ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. குண்டிகை கையர்களோடு சாக்கியர் கூட்டமும் கூட கண்டிகை பிப்பது நீரு, கருத இனியது நீரு, என் திசைப்பட்ட பொருளார் ஏத்தும் தகையது நீரு, அண்டத்தவர் பணிந்து ஏத்தும் ஆலவாயன் திருநீரே, ஆலவாயன் திருநீரே, திரு ஆலவாயன் திருநீரே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. ஆற்றல் அடல் விடை ஏறும் ஆலவாயன் திருநீற்றை போற்றி புகழி நிலாவும் பூசுரன் ஞான சம்பந்தன் தேற்றி தென்னன் உடல் உற்ற தீப்பிணி ஆயின தீர
தீரச்சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே, வல்லவர் நல்லவர் தாமே, வல்லவர் நல்லவர் தாமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. அடந்த மலை காடு அது நாக்கிற்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல அந்த பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா தெங்க மர சோலைக்குள்ளே தேவி அவ வாக்காயம்மா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மாமர சோலைகளாம் மந்திகளின் கூட்டங்களாம் மாமர சோலைகளாம் மந்திகளின் கூட்டங்களாம் மந்திகளின் கூட்டத்திலே மங்கையந்தர காயம்மா அடந்த மலை காடு அது ராக்கத்துக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல அகனமல சொங்குகளா அந்த ரமா தீர்த்த தொட்டி அகனமல சொங்குகளா அந்த ரமா தீர்த்த தொட்டி அங்கிருந்து தீர்த்த வர ஆத்தாவாக்கு சக்தியால ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்க பொய்கைகளாம் அடந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்க பொய்கைகளாம் அந்த மலை ஆளுகின்றார் அழகு மலை மாய கண்ணன் அடந்த மலை காடு அது ராக்கத்துக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தொப்பழகா மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தொப்பழகா மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகேண்டங்களுக்கு ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு மாமதுரை சீமை பார்க்க மனதிலையும் ஆசை கொண்டார் அடந்த மலை காடு அது ராக்கத்துக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல தீர்த்த கரைக்கு சென்று தேவி வாக்காய தாங் வாங்கி தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங் வாங்கி தீர்த்த கரை காவலம்மா தென்பாகி சென்று வரையா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. தீர்த்த கரையை விட்டு திருமுருகனை தான் வணங்கி தீர்த்த கரையை விட்டு திருமுருகனை தான் வணங்கி பழமுதிர் சோலை வந்து பால்முருகனை தான் வணங்கி அடந்த மலை காடு அது ராக்கத்துக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல பழமுதிரும் சோலை விட்டு பால்முருகன் வாங்கி பழமுதிரும் சோலை விட்டு பால்முருகன் தான் வாங்கி பாதுங்க வகிக்க வைப்பங்க பால்குடனே வாங்கிங்கவா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. இத்தனை பேரிடத்தில் இன்பமுடன் விடையும் பெற்று இத்தனை பேரிடத்தில் இன்பமுடன் விடையும் பெற்று இறங்கினார் மலையை விட்டு 7 லட்சம் பேர் வேணுங்க அடந்த மலை காடு அது ராக்கத்துக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல இறங்கினார் மலைய விட்டு 7 லட்சம் கையெடுக்க இறங்கினார் மலைய விட்டு 7 லட்சம் கையெடுக்க புறப்பட்ட மாயழகே பொங்கு நல்ல பல்லாக்கில ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. பொண்ணு நல்ல பல்லாக்கிலே பெருமாளுமே தானும் சரி பொண்ணு நல்ல பல்லாக்கிலே பெருமாளுமே தானும் மேரி புறப்பட்டு வந்துட்டாராம் பொண்ணு நல்ல பட்ட வாசல் அடந்த மலை காடு அது ராக்கத்துக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல கோட்டை வாசல் தாங்க வந்து கோவிந்தாங்கும் தாங்கி லம்பி கோட்டை வாசல் தாங்க வந்து கோவிந்தாங்கும் தாங்கி லம்பி பொழுதோக வந்து காரா பொய்கை கரை பக்கிக்குமே ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. பொய்யக்கரை பட்டியிலே பெருமாளுமே தங்கி இருந்து
பொய்கைக்கரை வட்டியிலே பெருமளுமே தங்கி இருந்து கல்லடைய வந்திட்டாராம் கல்லாந்திரி சிமதடி அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க கல்லழகர் கூட்டம் அங்கே கங்கோகல்ல வழிமறைக்க ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மதித்த கல்லருக்கு தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மதித்த கல்லருக்கு ஒளி நகை என்று சொல்லி பொய்யான வார்த்தை சொல்லி அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல கல்லர்களை கண்மா வைத்து கல்லழகர் தாங்கி லம்பி கல்லர்களை கண்மா வைத்து கல்லழகர் தாங்கி லம்பி சீக்கிரமா வந்து காவா சீர்கொள்ளாம ககமா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சிறுவளம மண்டபத்தில் சிறப்புடனே பூசை பெற்று சிறுவளம மண்டபத்தில் சிறப்புடனே பூசை பெற்று ஆனந்தமாய் வந்திட்டாராம் அப்பாந்திருப்பதிக்குள் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல அப்பாந்திருப்பதியில் அழகு மலையா வந்திறங்கி அப்பாந்திருப்பதியில் அழகு மலையா வந்திறங்கி அரண்மனைக்காரவி அழகு பக்கம் தாங்கும் கட்டி ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பட்டங்கள் தானு கட்டி பரிவட்டமும் மேலே கட்டி பட்டங்கள் தானும் கட்டி பரிவட்டமும் மேலே கட்டி புறப்பட்டு வாராம் பொழுதோடு காத கிணறு அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல காதகிங்கரும் விட்டு ககச்சங்கேந்தல் தானும் விட்டு காதகிங்கரும் விட்டு ககச்சங்கேந்தல் தானும் விட்டு கஞ்சங்கேற வந்து காவா மூன்றுமாகி எல்லைக்குமே ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா மூன்று நல்ல மாவடியில் முகுந்தனுமே தங்கி இருந்து மூன்று நல்ல மாவடியில் முகுந்தனுமே தங்கி இருந்து பூசைகள் தான் முடித்து புறப்பட்டாராம் புதூருக்கு அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல புதூர் எல்லையில பெருமாளும் தங்கி இருந்து புதூர் எல்லையில பெருமாளும் தங்கி இருந்து முட்டி கொடுத்தாராம் மேன்மையுள்ள தல்லாகுலா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா தல்லாகுளம் தானு வந்து தண்டியலை விட்டு இறங்கி தல்லாகுளம் தானு வந்து தண்டியலை விட்டு இறங்கி தங்க குதிர மேலே பள்ளி கொண்டார் மாயழகன் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல தங்க குதிரையில தகசையகா தாங்கி இருக்க தங்க குதிரையில தகசையகா தாங்கி இருக்க தங்கி பிச்சு சாமி எல்லாம் சந்தோஷமாய் தாங்குமாக ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சப்பு ஜலங்கையாட சதிராட்டம் சேர்ந்து ஆட சப்பு ஜலங்கையாட சதிராட்டம் சேர்ந்து ஆட எம்பெருமாள் வாரார் என்று எதிர் சேர்வை தான் நடக்க அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல எம்பெருமான் வாரார் என்று எதிர் சேவை தாங்க கக்க எம்பெருமான் வாரா சொல்லி எதிர் சேவை தாங்க கக்க கோவிந்தன் வாரா சொல்லி கோடி தாங்க மக்கள் ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா கோடான கோடி மக்கள் கோட்டை கட்டி கொண்டு வர கோடான கோடி மக்கள் கோட்டை கட்டி கொண்டு வர திருமலை வாரார் என்று திரியாட்டம் தான் நடக்க அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல இத்தனை காட்சிகளும் எம்பேருமான் தாங்க கண்டு இத்தனை காட்சிகளும் எம்பேருமான் தாங்க கண்டு வாராம மாயழகே வைகையிலே தாங்கிவங்க ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சித்திர மாதத்திலே சிறந்த நல்ல பௌர்ணமியிலே சித்திர மாசத்திலே சிறந்த நல்ல பௌர்ணமியிலே அதிகாலை 5 மணிக்கு ஆத்துக்குள்ளே இறங்கிட்டாராம் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல வைகையிலே தாங்கிவங்க வந்த சகம் தாங்குவாங்க வைகையிலே தாங்கிவங்க வந்த மக்கள் தாங்குவாங்க மகங்கிங்க மக்களுக்கு வரம் கொடுத்தார் மாயழகே ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி
திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. வைகையிலே தான் இறங்கி வடிவமுள்ள மயலகே, வைகையிலே தான் இறங்கி வடிவமுள்ள மயலகே. அன்று நல்ல சாயங்காலம் புறப்பட்டார வண்டியூர், அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு. பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல வண்டியில் போகி வாவா மகிமமுள்ள மாயழகே, வண்டியில் போகி வாவா மகிமமுள்ள மாயழகே. நாச்சியவன் மகைக்கு நாவாயகே போகையில ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அழகர் வாரார் என்று ஆனந்தமாய் பார்த்திருக்க, அழகர் வாரார் என்று ஆனந்தமாய் பார்த்திருக்க. நாராயணன் தந்தரவை நாச்சியாரும் எதிர்பார்க்க, அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு. பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல. நாச்சியார் மங்ககத்தில் நாராயணன் தானுடைய, நாச்சியார் மங்ககத்தில் நாராயணன் தானுடைய. கோகீசவனா என்று கும்பிட்டாளா நாச்சியாரா, ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. நாச்சியார் அரண்மனையில் நல்லபடி பூசை பெற்று, நாச்சியார் அரண்மனையில் நல்லபடி பூசை பெற்று. அதிகாலை 5 மணிக்கு அளவு மலையாதான் கிளம்ப, அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு. பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல. குளித்து மெங்கி வாங்கினார் குங்குமத்தால் காமாமிக்கார், குளித்து மெங்கி வாங்கினார் குங்குமத்தால் காமாமிக்கார். மூவேந்தராண்ட ராஜாங்கம் நம் தமிழ்நாடு என்னும் பேராகும். தென்பாண்டி மன்னன் அரசாங்கம் அது நான் மாடக்கூடல் நகராகும். மதுரையிலே நதி வைகையிலே கரை அமர்ந்தாள் அன்னை மீனாட்சி. மதுரை என்றாலும் மனதில் கொண்டாலும் சிவனார் அருள்வாரது நீதி. 64 திருவிளையாடல் இறைவன் நடத்திய அருள் பூமி. சிவகங்கை என்னும் சீமையிலே வந்த சமஸ்தானம் கொண்ட பொறுப்பினிலே, சீர்மேவும் மதுரை பதியினிலே நல்ல சிறப்போங்கும் ஆசி வீதியிலே. சிவதலமோ அதன் நடுவினிலே, சிவலிங்கமோ அருள் வடிவினிலே. சிவமே என்போர்க்கும் தவமே கொண்டோர்க்கும் ஜெயமே தருவான் நம சிவமே. இம்மையிலும் நன்மை தருவார் என்றே தொழுவோம் தொழுவோம் அவன் பாதமே. இடுகாடு காக்கும் சிவனாண்டி அவன் நாடாள வந்த ஒரு சேதி. அறியாத பிள்ளை யாரோடி அவன் அரசோச்சி நின்ற தென்பாண்டி. பாண்டி மகள் என அவதரித்து ஆண்டு வந்தாள் அன்னை மீனாட்சி. தாண்டவன் சிவனை ஆண்டிட அவளே தீயன மூண்டாள் படை நடத்தி. நீரிடும் பூமுகம் நேரிடை பார்த்ததும் நூலிடை மெலிந்தாள் அழகு பதுமையே. ராஜாதிராஜனானாலும் அவன் குடிவாழும் அடிமை என்றாலும், சிவ பூஜை வேண்டும் என்னாலும் அது மறைவேதம் சொன்ன சொல்லாகும். மதுரையிலே இன்று மன்னவனாய் கைலை மலை தலைவன் நின்றான். தனக்கென தானே ஆலயம் கண்டு தனையே பணிந்தான் சிவபெருமான்.
பொன்னே தந்தாலும் பொருளே வந்தாலும் இறைவனை மறப்பது சரியாகுமா? நடுவூரில் நின்ற ஒரு தெய்வம், அது நலம் வாழ வைக்கும் சிவரூபம். இம்மையிலும் நன்மை தரும் தெய்வம், அது தென்மதுரை நின்ற குல தெய்வம். சிவமயமே என் அருகினிலே, மனபயமோ நான் அறிந்ததில்லை. ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஹர ஹர சிவ சிவ அது வேதம். மறுஜென்மம் கொண்டாலும் மனக்குறை தந்தாலும் மறவேன் மறவேன் சிவன் நாமமே. செந்தூரம் கொஞ்சம் மதிவதனம், அதை சிறு நேரம் காண பேரின்பம். சிவனாரின் நெஞ்சம் அவள் மஞ்சம், அந்த சிவகாமி பாதம் நான் தஞ்சம். பொதிகையிலே மலைச்சாரலிலே தமிழானாள் சங்கம் மூன்றாகி, மனதினில் நின்றாடும் மங்கையர் கொண்டாடும் மங்கள நாயகி மகமாயி. ஓம் சக்தி ஓம் என்று ஒரு முறை அழைத்தால் அருள்வாள் அருள்வாள் மத்தியபுரி தாயி. திரிபுரம் எரித்த சடையாண்டி, அவன் ஒரு புறம் வாழ்வது சிவகாமி. திரிபுர சுந்தரி அருள் வேண்டி, அவள் திரிசூலம் சுற்று பலன் கோடி. மத்தியபுரி தாய் என்றாகி, மலை வேம்பென முளைத்தாள் தலமோங்கி. நடுவூர் நின்றாலும் நாயகி என்றாலும் நலமுடன் வைப்பாள் வைதேகி. தாயே என்றாலும் தயவே என்றாலும் வருவாள் வருவாள் உனது வீடேறி. இக பரசுகம் தரும் சிவம் என்று இங்கு முனிவரும் மூவரும் வேண்டி நிற்பார். இது ஒரு அதிசயம், சிவன் இங்கு தன்னை சிவலிங்கம் வைத்து பூஜை செய்தார். இம்மையிலும் நன்மை தரும் என்னும் திருநாமம் தன்னை சூட்டிக் கொண்டார். சிவனுடல் நின்றே சிவசக்தி என்றே அன்னையும் எழுந்தாள் அவனுடனே. ஈசனின் பெருமை பேசிட நான் இங்கு பிறவியும் கொண்டேன், அதில் சுகமே. மார்கழி அஷ்டமி பிரதட்சணம், வரும் ஆசி மாதம் பிரம்மோற்சவம். ஐப்பசி நாளில் கோலாட்டம், நல்ல பிரதோஷ வேளை கொண்டாட்டம். சித்திரையில் ஒரு உற்சவமாம், வரும் பக்த சனங்களே அலைகடலாம். சிவ சிவ என்றாலும் ஒரு முறை கண்டாலும் நலமென வைப்பது சிவகுணமே. ஆலயம் போகாது பேரருள் கூடாது, அறிவோம் அறிவோம் துயர் விடுமே.
ஏகதயாநிதி ஈஸ்வரனாம் நம்மை ஈன்றவள் சூலுக்கு காவலனாம் சாஸ்வதமானவன் ஈஸ்வரனாம் நம் சாகச செயலுக்கு மூலவனாம் சிவபெருமான் யுக சுகம் தருவான் வழியுரைத்து நல்ல வரம் தருவான் சன்னதி வந்தோர்க்கு நிம்மதி தந்தாலும் ஈசனை நேசனை போற்றிடுவோம் நடன சபேசன் திருவருள் நாடி நடப்போம் நடப்போம் மதுரை பதி தேடி நஞ்சுண்டநாதர் சிவன் போற்றி அந்த சந்தியா காலத்து சனி போற்றி நவசந்தி தாண்டவ குரு போற்றி அந்த மகா பிரதோஷ நாள் போற்றி தேய்பிரையில் அந்த வளர்பிரையில் தேடிச் சென்றால் அருள் கூடிடுமே நர்த்தனம் காட்டும் ஆடிய பாதம் திருமுகம் கண்டால் நலந்தானே தேடிடும் கண்களில் ஆடிடும் பாதம் தெரியும் தெரியும் இது நிஜமே கனலென மூழ்வது சிவன் தேகம் பெரும் கருணைக்கு ஈடு அவனாகும் ஐந்தென ஆனது பிரதோஷம் நல்ல சுபிட்சத்தை அருள்வது பிரதோஷம் பௌர்ணமியில் சிவ பூஜை செய்தால் சிவனவனின் அருள் நம்மை சேரும் ரிஷபத்தில் தோன்றும் ஈஸ்வரன் கோலம் பார்த்திட கூடிடும் சந்தோஷம் திருநீரு பூசி திரிசூலம் தாங்கி இறைவன் அருள்வான் கோடி வரமேந்தி திருக்கோவில் வாசல் முன் தோன்றும் அந்த நந்தி தேவன் அருள் வேண்டும் பிரதோஷ காலம் வரும் நேரம் அவன் திருவருள் யாவும் கை கூடும் எம்பெருமான் வரும் வாகனமே எப்பொழுதும் நம் துணை வருமே முன் நின்று நந்தியின் காதினில் கூறிடும் செய்திகள் சிவனது செவி சேரும் இம்மையில் நலம் தரும் சிவனது அருளால் எடுத்த செயல் யாவும் ஏற்றம் பல காணும் தென்னாடுடைய சிவன் போற்றி அந்த தேவாதி தேவன் அடி போற்றி திருவண்ணாமலை அருள் போற்றி அங்கு தெரிகின்ற ஜோதி சுடர் போற்றி தில்லையிலே திருச்சபையினிலே நடம்புரியும் அருள் சிவம் போற்றி ஐந்தெனும் மந்திரம் அதனுள் நின்றிடும் கனக சபாபதி இறை போற்றி காசி விஸ்வேஸ்வரம் தரிசனம் கண்டால் மங்களம் மங்களம் மக்கள் மனைவாழி
சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் கொற்றுணை திருந்தழி பொருந்த கைதொழ சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் கொற்றுணை திருந்தழி பொருந்த கைதொழ சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் திருந்தடி பொருந்த கைதொழ கற்றுணை பூட்டி கற்றுணை பூட்டியோ கடலில் பாய்ச்சினோ கற்றுணை பூட்டியோ கடலில் பாய்ச்சினோ நற்றுணையாவது கற்றுணை பூட்டியோ கடலில் பாய்ச்சினோ நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே பூவினுக்கு அருங்கலம் பூவினுக்கு அருங்கலம் பொங்கு தாமரை பூவினுக்கு அருங்கலம் பொங்கு தாமரை ஆவினுக்கு அருங்கலம் அரங்கஞ்சாடுதல் கோவினுக்கு அருங்கலம் கோவினுக்கு அருங்கலம் கோட்டம் இல்லது நாவினுக்கு அருங்கலம் நமச்சிவாயவே விண்ணுற அடுக்கிய பிறையில் உடல் புண்ணிய புள்ளவை ஒன்றும் இல்லையா பண்ணிய உலகினில் பண்ணிய உலகினில் பயின்ற பாவத்தை கண்ணினின்று அறுப்பதே நமச்சிவாயவே இடுக்கண் பட்டிருக்கினும் இடுக்கண் பட்டு இருக்கினும் இறந்து யாரையும் இடுக்கிற்றார் என்று வினவுவோமல்லோம் அடுக்க கிடக்கினும் அருளில்லாமுற்ற நடுக்கத்தை கெடுப்பது நமச்சிவாயவே வெந்த நீரு அருங்கலம் வெந்த நீரு அருங்கலம் விரதிகட்டு எல்லாம் அந்தணக்கு அருங்கலம் அருமறை கோமல்லோம் அடுக்க கிடக்கினும் அருளில்லாமுற்ற நடுக்க
மனத்தை கெடுப்பது நமச்சிவாயவே. வெந்த நீரு அருங்கலம் வெந்த நீரு அருங்கலம் விரதிகட்டு எல்லாம் அந்தணக்கு அருங்கலம் அருமறையாரங்கம் திங்களுக்கு அருங்கலம் திகழும் நின்னுடி நங்களுக்கு அருங்கலம் நமச்சிவாயவே. சலம் நிழல் சங்கரன் சார்ந்தவர்க்கு அல்லால் நலம் நிழல் நாள்தோறும் நல்குவானலம் குலநிழலாகினும் குலத்துக்கு ஏற்பவோர் நலம் மிக கொடுப்பது நமச்சிவாயவே. விடினார் உலகில் விழுமிய தொண்டர்கள் கூடினார் அன்னெறி கோடி சென்றலும் ஓடினே ஓடி சென்று உருவம் காண்பதும் நாடினே நாடிட்டு நமச்சிவாயவே. இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே. முன்னெறியாகிய முதல்வன் முன்னெறியாகிய முதல்வன் முக்கண்ணன் தன்னெறியே சரணாதல் திண்ணமே. அந்நெறியே சென்று அங்கு அடைந்தவர்க்கெல்லாம் நன்னெறியாவது நமச்சிவாயவே. மாப்பிள்ளை தழுவிய மாதோர் பாகத்தன் மாப்பிள்ளை தழுவிய மாதோர் பாகத்தன் கூப்பிணை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ மாப்பிள்ளை தழுவிய மாதோர் பாகத்தன் கூப்பிணை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ நாப்பிணை தழுவிய நாப்பிணை தழுவிய நமச்சிவாய பக்தே தவல்லா தமக்கு இடுக்கண்ணில்லையே தவல்லா தமக்கு இடுக்கண்ணில்லையே. ஒரு மேல வண்டியில் போகிறாவா மகிமமுள்ள மாயாளக வண்டியில் போகிறாவா மகிமமுள்ள மாயாளக நாட்டியவன் மகக்கு நாவாயக போகையில ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அழகர் வரார் என்று ஆனந்தமாய் பார்த்திருக்க அழகர் வரார் என்று ஆனந்தமாய் பார்த்திருக்க நாராயணன் தன்வரவை நாச்சியாரும் எதிர்பார்க்க அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல. நாட்டியார் மங்ககத்தில் நாராயணன் தானுடைய நாட்டியார் மங்ககத்தில் நாராயணன் தானுடைய கோகீசவன என்று கும்பிட்டாளா நாச்சியாவா ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திரு
திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. நாச்சியார் அரண்மனையில் நல்லபடி பூசை பெற்று நாச்சியார் அரண்மனையில் நல்லபடி பூசை பெற்று அதிகாலை 5 மணிக்கு அழகு மலையாண்டான் கிளம்ப அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. குளித்து மெங்கி வாகினார் குங்குமத்தால் நாமாமிக்காள் குளித்து மெங்கி வாகினால் நாமாமிக்காள் கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்தால் கோபால மாயழகே ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்த கோபாலனா மயலகே கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்த கோபாலனா மயலகே கொட்டு முழக்கிடவே குருவிக்காரன் சலை வந்தார் அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. கொட்டு முழங்கிட்டாங்க குருவிக்காரன் சாலை வந்து கொட்டு முழங்கூட்டாங்க குருவிக்காரன் சாலை வந்து அவதாரதாங்க ஆத்துக்குள்ள வங்கிக்காரா ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. நாடுபுகள் பெற்றதொரு ராமராயர் மண்டபமாம் நாடுபுகள் பெற்றதொரு ராமராயர் மண்டபமாம் ஆனந்தமாய் அங்கினாராம் அவதாரம் தான் எடுக்க அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. எத்தனை அவதாரத்தை எம்பேரும் ஆண்டாங்க எத்தனை அவதாரத்தை எம்பேரும் ஆண்டாங்க எங்காத எங்க நல்லா எங்கேங்காவ மாயழகே ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. நாடு செழிப்பதற்கு நரசிம்ம அவதாரமா நாடு செழிப்பதற்கு நரசிம்ம அவதாரமா சீமை செழித்திடவே சிம்ம நல்ல அவதாரமா அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. கண்டவர்கள் தாங்மா எங்க கல்லழகர் எம்பேருமான் கண்டவர்கள் தாங்மா எங்க கல்லழகர் எம்பேருமான் மோகினி அவதாரத்தை மேகவர்ணன் தாங்கத்தார் ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. 18 அவதாரத்தை வாங்குடனே தான் எடுத்து 18 அவதாரத்தை வாங்குடனே தான் எடுத்து புளியந்தோப்பு எல்லை வழி புறப்பட்டாராம் மாயழகன் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. சிங்கிங்க தோப்பு வழி ஜெகமலந்தோன் தாங்கிளம்பி சிங்கிங்க தோப்பு வழி ஜெகமலந்தோன் தாங்கிளம்பி ஆனந்தமா தாங்கிளம்பி ஆழ்வாபுரா வந்துட்டாரா ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. ஆழ்வார் புறந்தனிலே அழகான நாயகர் மாடா ஆழ்வார் புறந்தனிலே அழகான நாயகர் மாடா நாயகர் மறந்தனிலே நாராயணன் பூசை பெற்று அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. கருவண்டி போகும் பாத கல்பாலத்து பக்கத்தில கருவண்டி போகும் பாத கல்பாலத்து பக்கத்தில கண்ட மக்கள் போகும் யுக முச்சந்தியா எல்லையில ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மாயாண்டி சுவாமி மடம் மாயலகன் வந்து இறங்கி மாயாண்டி சுவாமி மடம் மாயலகன் வந்து இறங்கி மாலை கழுத்தில் ஆட மைனர் பட்டம் பூசை செய்ய அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. பூசைகள்லாம் தான் மூகித்து புறப்பக்காரம் பள்ளி வாசல் பூசைகள்லாம் தான் மூகித்து புறப்பக்காரம் பள்ளி வாசல் எல்லையிலே பாண்டுரங்கன் வந்திறங்கி ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. சக்கரை பாத்தியாவை சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு சர்க்கரை பாத்தியாவை சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு புறப்பட்ட நல்லா கோலம் பொப்பலாக்கு சொடனைக்கு அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. மல்லிகை முள்ள ரொம்ப மலராத காய ரொம்ப மல்லிகை முள்ள ரொம்ப மலராத காய ரொம்ப மல்லிமல தாங்கத்து மாயலகே தேர்வுக்கு ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மைத்துரச மண்டபத்தில் மாயலகன் தங்கியிருந்து மைத்துரச மண்டபத்தில் மாயலகன் தங்கியிருந்து மல்லி மலர் தேர்வுக்குள்ளே மாயலகன் பள்ளி கொண்டார் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. உப்பனாக்கு தான் முகித்து புறப்பக்கார
முகித்து புறப்பக்காரமாய் அழகே சாமி கருப்பங்கிகள் சந்தோஷமாய் கையுங்க காயலு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. ஓய்வரன் கருப்பசாமி போக விடை தரும் என்று ஓய்வரன் கருப்பசாமி போக விடை தரும் என்று அடுத்த வருஷத்துக்கு அன்புடனே வரேன் என்றார். அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. அடுத்த வருஷத்துக்கு ஆனந்தமாய் வரேன் சொல்லி அடுத்த வருஷத்துக்கு ஆனந்தமாய் வரேன் சொல்லி ஆக்ககரக துகங்க போட்டு தாங்கும் செங்காயலு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அவுட்போஸ்ட் பக்கத்திலே அம்பலக்கார மண்டபத்தில் அவுட்போஸ்ட் பக்கத்திலே அம்பலக்கார மண்டபத்தில் அழகுமலை மாயழகன் ஆனந்தமாய் பள்ளி கொண்டார். அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. மேலூர் போகும் பாட மேலாக நரசிங்கம்மா மேலூர் போகும் பாட மேலாக நரசிங்கம்மா நரசிங்கம் பக்கையில ராமசாமி அம்பலம்மா ஏழு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அமலக்கார மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தங்கி இருக்க அமலக்கார மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தங்கி இருக்க உங்கள் புள்ளியோதரை சமபாந்தி தான் நடக்க. அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. தர்மங்கள் தாங்க காலகு மலையா எம்பேருமாங் தர்மங்கள் தாங்க காலகு மலையா எம்பேருமாங் அவதர தாங்க ஆசை மிக கொண்டாவம்மா ஏழு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. பிரமல கல்லர் போல பெருமலுமே வேஷம் கொண்டு பிரமல கல்லர் போல பெருமலுமே வேஷம் கொண்டு ஈசனட்டு கல்லர் போல எம்பெருமாள் வேஷம் கொண்டார். அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமேல்ல. பச்சைகிரமேனி அவன் பவளகிர மாயழகன் பச்சைகிரமேனி அவன் பவளகிர மாயழகன் பக்தமுத்து எங்க போல வகிவழகே தாங்கி இருந்தா ஏழு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அச்சவயிரம் அவர் 60 அடி கம்பம் ஐயா அச்சவயிரம் அவர் 60 அடி கம்பம் ஐயா ஈச்சவயிரம் ஐயா எம்பெருமாள் தான் இருக்க. அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல. அழகு நல்ல கொண்ட ஓட்டு கொடுவார் போல மீச வச்சு அழகு நல்ல கொண்ட ஓட்டு கொடுவார் போல மீச வச்சு வலது காலம் அங்கேயிக்கு வாங்க ரூபாய் கை வீட்டுச்சு ஏழு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. வணங்கின மக்களுக்கு வரங்களுமே தான் கொடுத்து வணங்கின மக்களுக்கு வரங்களுமே தான் கொடுத்து உண்டிய பெட்டியுடன் உலகம் தோன் கிளம்பிட்டாராம். அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமேல்ல. புறப்பட்ட மாயழகே பொழுதோக தாங்கி லம்பி புறப்பட்ட மாயழகே பொழுதோக தாங்கி லம்பி புதூர் போய் காமா பேரு வைக்கிற போனாரோக ஏழு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. எங்கு புகழ் பெற்றவராம் EMS முதலாளியாம் எங்கு புகழ் பெற்றவராம் EMS முதலாளியாம் மேன்மை மிகுந்தவராம் இனக்கட்டாக்கிஸ் முதலாளியாம். அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமேல்ல. மேன்மை மிகுந்தவரா மிகுந்த செல்வம் கையவரா மேன்மை மிகுந்தவரா மிகுந்த செல்வம் கையவரா சீரும் சிறப்பும் கைய சவுந்தரராஜன் என்பவரா ஏழு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அவருடைய மண்டபத்தில் அழகு மலையன் தான் இருந்து அவருடைய மண்டபத்தில் அழகு மலையன் தான் இருந்து ராஜேஸ்வரி மண்டபத்தில் நல்லதொரு பூசையும் பெற்றார். அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமேல்ல. ராஜேஸ்வரி மண்டகத்தில் நாராயணன் பூச வெற்று ராஜேஸ்வரி மண்டகத்தில் நாராயணன் பூச வெற்று புறப்பட்ட மாயழகே பொண்ணு நல்ல மூன்று மாகி ஏழு மலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மூன்று மணி எல்லையிலே முகுந்தனுமே வந்து இறங்கி மூன்று மணி எல்லையிலே முகுந்தனுமே வந்து இறங்கி அதிசய வேலையிலே அப்பன் திருப்பதி வந்துட்டாராம். அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழமோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமே.
இறங்கி அன்புடனே தானும் பார்த்தா அழகாக சாவக்கட்டு ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. சாவக்கட்டு வேடிக்கையை சந்தோஷமாய் தானும் பார்த்து சாவக்கட்டு வேடிக்கையை சந்தோஷமாய் தானும் பார்த்து புறப்பட்ட மாயலகன் பொழுதோடு கள்ளந்திரி அறந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல கள்ளந்திரி எல்லையிலே கங்கவே வாழ்ந்தாலும் வந்து கள்ளந்திரி எல்லையிலே கங்கவே வாழ்ந்தாலும் வந்து கண்டறியா கிளவியிட காசில்லாம மோக்குகிட்டா ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. கண்டறிய கிளவியிடம் காசில்லாமல் மோர்கூடித்து கண்டறிய கிளவியிடம் காசில்லாமல் மோர்கூடித்து ஒத்த நல்ல கொட்டுடனே ஓடினாராம் பொய்யாக்கார அறந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல பொய்யாக்கர பட்டியில பொன்றாமும் தங்கி இருந்து பொய்யாக்கர பட்டியில பொன்றாமும் தங்கி இருந்து பொழுதோட போயிட்டாராம் பொங்கான கோட்டை வாச ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. கோட்டவாசல் போகையிலே தடுத்து நிற்கும் ஆண்டாளம்மா கோட்டவாசல் போகையிலே தடுத்து நிற்கும் ஆண்டாளம்மா தோசங்கள் பட்டி இருக்கும் தீர்த்தமாடி மங்கள் என்றால் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல மருதைக்கு போனவரே மாயழகா எந்தூரையே மருதைக்கு போனவரே மாயழகா எந்தூரையே தென்மருத போனவரே சீமானே மாயழகா ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. தென்மதுரை போனதினால் தோசங்களும் பட்டி இருக்கான் தென்மதுரை போனதினால் தோசங்களும் பட்டி இருக்கேன் அலையினால் மாயழகா ஆடி வாங்க சித்தம் என்றால் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல 3 மாசம் 90 நாள் முன்கோட்டை தங்கி இருந்து 3 மாசம் 90 நாள் முன்கோட்டை தங்கி இருந்து ஆகி நல்ல மாசத்திலே ஆகி வாங்க தீர்த்தம் என்று ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அப்படியே நல்லதென்று அழகு மலை மயலகன் அப்படியே நல்லதென்று அழகு மலை மயலகன் 3 நல்ல மாதங்களாய் முன்கோட்டை தங்கி இருந்தார் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல ஆகிங்கள மாசத்தில 18ஆம் தேதியிலே ஆகிங்கள மாசத்தில 18ஆம் தேதியிலே ஆகிங்கள மாயழக தீர்த்தங்களும் தத்தளிக்க ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. ஆரோட்டம் தேரோட்டம் அழகு மலை தான் நடத்தி ஆரோட்டம் தேரோட்டம் அழகு மலை தான் நடத்தி வணங்கின மக்களுக்கு வரம் கொடுத்தார் மாயழகன் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தான் வணங்கி தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தான் வணங்கி பாங்கியாக சென்று வந்தேன் பாம்புகனே திரும்பி வந்தேன் ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. பழமுதிர் சொல்லை வந்து பால்முருகனை தான் வணங்கி பழமுதிர் சொல்லை வந்து பால்முருகனை தான் வணங்கி தென்மதுரை சீமை சென்றேன் சிறப்புடனே திரும்பி வந்தேன் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல இத்தனை பேரிடத்தில் எம்பெருமான் சரி சொல்லி இத்தனை பேரிடத்தில் எம்பெருமான் சரி சொல்லி ஆனந்தமா இறங்கி வந்தார் ஆங்காளம் மாதேவி ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. பச்சை நல்ல பட்டு உடுத்தி பஞ்சங்களும் வந்திடாமல் பச்சை நல்ல பட்டு உடுத்தி பஞ்சங்களும் வந்திடாமல் பாதுகாப்பன் என்று சொன்னார் பரந்தாமன் மயழகன் அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல சந்தன காப்புகளாம் தங்க நல்ல மணிக்கதவா சந்தன காப்புகளாம் தங்க நல்ல மணிக்கதவா ஆங்கலமா தேவி ஆனந்தமாய் பள்ளி கொண்டார் ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலநேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. காரு வண்டி போகும் இடம் கல்பளத்து பக்கத்திலே காரு வண்டி போகும் இடம் கல்பளத்து பக்கத்திலே இக்கவியை எனக்கு சொன்னார் என் குருவாம் பாண்டியம்மாள் அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல
என் தோடுடைய சரியன் விடை ஏறிவோர் மதிசூடி தோடுடைய சரியன் விடை ஏறிவோர் மதிசூடி தோடுடைய சரியன் விடை ஏறிவோர் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர்கள் காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர்கள் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தேத்த அருள் செய்த ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தேத்த அருள் செய்த கீழுடைய பிரமாபுரம் பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானிவனல்லே பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானிவனல்லே பெம்மான் இவனல்லே முற்றலாமை இளநாகமோடேனும் உழைக்கும் பவை பூண்டு முற்றலாமை இளநாகமோடேனும் உழைக்கும் பவை பூண்டு பத்தலோடு கலனா பதிவேந்தனர் உள்ளம் கவல்கள் கத்தல் கேட்டல் உடையார் பெரியார் கடல் கையார் பொழுதேற்ற பெற்றமூர்ந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானிவனந்தே நீர் பரந்த நிமிழ் புன்சடை மேலோர் நிலாவெண்மதி சூடி தேவரந்த இனவெள்களை சோர என் உள்ளம் கவல்கள் கூர்வரந்த உலகின் முதலாகிய போரில் என்ன தேவரந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானிவனந்தே பெம்மானிவனந்தே பின்மகிழ்ந்த மதிலை அது மன்றி விளங்கே தலைவோட்டி மகிழ்ந்து பலி வேறிய வந்தனதும் கவல்கள் மண்மகிழ்ந்த அரவம் மலர்கொன்றை மகிழ்ந்த வரைமாதி பெண்மகிழ்ந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனந்தே ஒருமை பெண்மை உடையன் சடையன் விடை ஊரும் இவனில்ல அருமையாக உரை செய்ய அமர்ந்தனது உள்ளம் கவர்கள் கருமை பெற்ற கடல் கொள்ள பிறந்ததோர் காலம் இது என்ன பெருமை பெற்ற பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனந்தே பெம்மான் இவனந்தே
கலந்த ஒலி மறை கலந்த ஒலி பாடலோடு ஆடலராகி மழுவேந்தி இறை கலந்த இனவெள்வளை சோர என் உள்ளம் கவர்கள்வன் இறை கலந்த இனவெள்வளை சோர என் உள்ளம் கவர்கள்வன் கரை கலந்த கடியா கொழில் நீடுய சோலை கதிர் சிந்த பிறை கலந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனந்தே சடை முயங்கு புனலன் அனலன் நெறிவீசிச் சதிர் வெய்த உடை முயங்கும் அறவோடு உழி தந்தனது உள்ளம் கவர்கள்வன் கடல் முயங்கு கழிசூழ் குளிர் காணலம் பொன்னம் சிறகன்னும் பெடை முயங்கு பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனந்தே வியரிலங் नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Nityanandam, everyone. And with that beautiful Sundareshwara Bhava Samadhi Darshan that all of us just had, we will now be moving on to the power manifestation where each of you will be manifesting the powers. So after the powerful Bhava Samadhi Darshan that all of us had of Bhagavan Sundareshwara, of Lord Sundareshwara, with the Supreme Point of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, all of you are now initiated into the third eye awakening powers and various other powers. And we will be manifesting the following powers of third eye, which is seeing with the eyes blindfolded, and Mahima, which is being able to increase the height. So with the grace and blessings of Swamiji and the powerful Diksha that all of us received during the Bhava Samadhi Darshan, all the powerful cognitions, powerful conclusions, and the life positivity, all of that is now awakened in our consciousness. And the manifestation of these extraordinary Shaktis maps all of the powerful cognitions into our consciousness. Every ultimate truth, Jnana, is mapped into your consciousness, Prajna, and manifests as a possibility and power of every being, Prajnana. And that is what Swamiji says about this manifestation. So now let's all take a few minutes to quickly set up for the manifestation and get all the alchemy products which are needed. You can get an eye band or an opaque cloth to tie your eyes. Then the Jnananjana or Aushta, whichever you have with you. Then a Krishnasila, mirror, or a yantra, a paper and a pen, and a timestamp camera. So if you don't have a timestamp camera, it is a free app in the App Store, so you can download it. And we will now be first getting into the power of third eye, which is seeing with the eyes blindfolded. So all of you will be seeing with your eyes blindfolded.
we will be going through the pramanas for this power. So the Shastra Pramana for this power of third eye comes from the Vijnana Bhairava Tantra. Kapalantarmanonyasya tishtannilitalochanaha kramena manasodadyat lakshaye lakshyamuttamam. And the translation for this is, by fixing the mind on the inner space within the crown center and sitting stably without any movement, having the eyes closed in succession. By that stability of the mind in inner space through the power of the third eye, one directly sees the ultimate goal, Lakshyam, by having the vision beyond the sight, and that reveals any object or place, attaining the space of oneness with the source, Paramashiva. And the Apta Pramana for this power is where Krishna initiates Arjuna into the power of third eye. So it is mentioned in the 11th chapter of Bhagavad Gita, which contains the description of Bhagavan Krishna's cosmic form, and that is completely narrated by Arjuna as he sees Bhagavan Krishna through his third eye. So Bhagavan Krishna says to Arjuna, Natu mam shakyase drashtu manenaiva svachakshisha divyam dadami te chakshuhu pashyame yogamaishwaram. So in this, Bhagavan Krishna says to Arjuna, but you cannot see my cosmic form with these physical eyes of yours. Therefore, I grant you divine third eye vision to behold my cosmic opulence. So this is what Krishna says to Arjuna when he initiates Arjuna into the power of third eye to behold the Vishwarupa Darshan of him, the cosmic form of Krishna. And the Atma Pramana for this, in Swamiji's own words, he says, the first experience is that I was able to see everything around me, above me, the whole 360 degree, 10 directions, below me, everything. I realized not only I was able to see, I was able to feel and experience all of that as me. So this is what Swamiji shares as his first experience of the awakening of the third eye, when he was able to see the 360 degree on the rock of Pavlakundra. And then now all of you can see the Pratyaksha Pramana, where study measures were done on the Supreme Point of Hinduism using a PET, a positron emission tomography, and it was measured that when doing daily activities, there was high activity measured in the brain where the third eye is located. And when in deep Samadhi state, only the third eye region is active, and almost 90% of the rest of the brain is at peace. And now we will be getting into the Sakshi Pramana, where this rare and sacred science of third eye awakening is being made available to all of us, to humanity, for our ultimate enrichment and conscious evolution by the Supreme Point of Hinduism. And as a living incarnation of Paramashiva, the Supreme Point of Hinduism embodies the most profound yogic states that surpass all the bounds of time, state, space, and matter. And he is gifting this pure and great science of third eye awakening, along with many other spiritual sciences, through the science of initiation to millions of people. And everyone who has been initiated into these sciences have actually witnessed the profound results and extraordinary manifestation in their day-to-day life. So now, to get into the manifestation, first all of you can click on the timestamp camera, which is an application from the App Store. Ensure that the time is shown on the screen and make sure that the camera is facing you. So please take a few moments to set this up. And now all of you can please close your eyes and blindfold yourself with
an eye band or an opaque cloth, whichever you have with you. You can close your eyes as we get into the power of third eye seeing, third eye reading, which is seen with the eyes blindfolded. And now for the manifestation, we will be projecting a picture for all of you, an image for all of you. So chant the Mahavakya, connect intensely with Paramashiva, connect intensely with Swamiji, and begin verbalizing whatever is being revealed to you in your third eye by Swamiji. Just start verbalizing it. So we will be projecting the picture now for all of you. So now the picture is being projected. All of you can start seeing the picture through your third eye. Connect with Paramashiva, connect with Swamiji, chant the Mahavakya, and begin verbalizing whatever is being revealed to you. Chant the Mahavakya intensely. Om Nithyananda Paramashivoham, and do the manifestation. Now please relax. You can remove your eye bands and slowly open your eyes. And now you can all take a few minutes to type down what was revealed to you in your third eye. You can upload your power manifestation videos, pictures, answers, and experience on social media with the hashtags hashtag Nithyananda, hashtag Bhava Samadhi, and hashtag Sundareshwara. So you can post your experience and your answers on social media before we verify the answers.
And now let's take a minute to verify the answer. So we will be projecting the answer for you to verify. So this was the picture being projected. It is a picture of the Meenakshi Tirukalyanam. So you can see Lord Vishnu, you can see Devi Meenakshi, and you can see Lord Sundareshwara, and you can see all the other gods and goddesses also there. Lakshmi, Saraswati, Narada, and all the other devatas and rishis and munis. So if you saw anything related to this picture, if you saw Devi Meenakshi, if you saw Sundareshwara, if you saw Vishnu, or if you saw any of the other gods and goddesses, or if you saw any ritual happening, then that's great. You have manifested the power. If you saw anything related to this picture, even if you saw the colors which are in this picture, then that's great. You have manifested the power. So share your experience. Celebrate your manifestation and share your experience with all your friends and your family members, so they can also come and experience these extraordinary Shaktis and sciences. And with that, we'll now be moving to the next power, the power of thought current scanning. So the Shastra Pramana for this power comes from the Shiva Sutras, chapter 1, verse 15. So it says, Hridaye chitta samgata drishyasvapada darshanam. And in this, Bhagavan Paramashiva says, when the individual mind is united to the core of consciousness, every observable or objective phenomenon, and even the absence of every objective phenomenon, is directly experienced as a form of consciousness and appears in its existential reality as it is. And the Apta Pramana for this comes from the Mahabharata Drona Parva, and it is an incident which takes place on the 15th day of the Kurukshetra war. So on this 15th day of the war, when Guru Drona was convinced that his son Ashwatthama was killed, in great grief he descended from his chariot, laid down his arms, and sat in meditation, ready to accept his death. Then Lord Krishna had a conversation with him where they discussed about things like differences between right and wrong, differences between love and attachment, and the differences between a guru and a teacher. Krishna explained to Drona that what he felt for his son was not love but attachment, which is not dharma but adharma. Krishna told Drona that he failed to give his son the knowledge that would make him capable of differentiating between dharma and adharma. And the Atma Pramana for this power, in Swamiji's own words, he says, I was sitting on the banks of Ganga called Telga. It's a small temple and one room where this Naga Baba used to stay. He asked me to explain the Ishavasya Upanishad. So I was trying to explain. During this 18th verse, I felt somebody was intently looking at me. I just turned. I saw Hamsananda Swami only. He was staring at me. Too strongly he was staring at me. I asked him, why? Why are you looking at me like this, Baba? He said, when you were explaining intensely, I understood that whatever you are sharing, it is directly from your experience. So wanted to look in. Whatever is in your inner space, I just wanted to grasp. When I looked in, I saw it. It's a whole cosmos opening. I got frightened. You turned towards me. He said he was trying to look into me to understand this whole verse as it is from my inner space. But in my inner space, he only saw the cosmos. He got frightened. The moment he got frightened and started losing himself, I just turned my head. He said, I can see very clearly everything is directly from your own experience. These people are blessed. He was telling about a few of the devotees who were listening. He said, these fellows are blessed.
And now we will be getting into the first round of thought current scanning. So the guidelines for this power of thought current scanning, if you are on a two-way Zoom room, you can pair up with another participant in the Zoom room. And if you're watching us on social media, then you can connect with or reach out to any of your friends or relatives for this power, so you can get a partner for yourself. And as we did for the power of third eye, you can click on the timestamp camera, which is an application from the App Store. So for those of you who might have just joined us, you can, if you don't have the timestamp camera, you can download it. It's an app on the App Store. Ensure that the time is shown on the screen and make sure that the camera is facing you. So please take a few moments to set this up and also to get a partner for yourself. So now for the first round of thought current scanning, we will be scanning the word thought by the partner. So you can turn on your video recording camera, explain to your partner what exactly you will be doing in this round. So you can tell them that you will be identifying a word. So then ask them to think of a word and pen down that word on a piece of paper. Then you can chant the Mahavakya. Connect with Swamiji and pen down whatever Swamiji is revealing to you in your third eye. And to verify, you can verify with the partner if the word that you have scanned and revealed is matching to what they held in their inner space, to the word that they held in their inner space. And then you can post your manifestation and your experience on social media. So if you haven't gotten a partner yet, please take a minute to get a partner for yourself. And then we will be starting the manifestation. Yes, so now all of you can start the manifestation. Make sure you turn on your video recording camera and start the manifestation. You will be identifying the word in this round.
Yes, now take a few minutes to type down what was revealed to you in your third eye. You can verify with your partner. And then you can upload your power manifestation videos and pictures, answers, and experience on social media with the hashtags #Nithyananda, #Baba Samadhi, and #Sundareshwara. And remember to share your experience with all your friends and family members so they can also come and experience these extraordinary manifestations, and they can also experience Lord Sundareshwara. They can experience the power of Lord Sundareshwara. And now we will be moving to the second round of thought coin scanning. So as we did before, all of you can click on the timestamp camera, which is an application from the App Store, and make sure that the camera is facing you. So in this round of manifestation, we will be scanning the picture or an image. So you can turn on your video recording camera, explain to your partner that you will be reading their thought current by scanning an image or a picture. So ask them to pen down the details of any image, the image that they're thinking of. You can ask them to pen down the details of that on a piece of paper. Then chant the Mahavakya, connect with Swamiji, connect with Paramashiva, and pen down whatever is being revealed to you in your third eye about the picture that they are thinking of. And to verify, you can verify with your partner if the image that you have scanned and revealed is matching to the image that they held in their inner space. So now you can start chanting the Mahavakya and start the manifestation.
Yes, and now please take a few minutes. You can verify with your partner and then you can share your manifestation videos, pictures, answers, and experience. You can upload it and share it on social media with the hashtags hashtag Nithyananda, hashtag Baba Samadhi, and hashtag Sundareshwara. And now let's move to the third round of thought current scanning. So as we did before, all of you can click on the timestamp camera, which is an application for the App Store. Ensure that the time is shown on the screen and make sure that the camera is facing you. So now in this round, you will be scanning an incident thought by the partner. So you can turn on your video recording camera and explain to the partner what you will be doing in this round. You will be reading their thought currents and scanning an incident that happened in their life. So you can ask them to pen down the details of any incident that happened in their life. It can be something from their childhood years ago, or it can even be something that happened really, it happened very recently, just a few days ago, or just yesterday or today. So you can ask them to pen down anything, any incident, few of the details of it. Then chant the Mahavakya, connect with Swamiji, and pen down whatever is being revealed to you in your third eye about the details of that incident. And to verify, you can verify with the partner if the incident that you have scanned and revealed is matching to what they held in their inner space. And then you can share your manifestation and experience on social media. So now all of you can start chanting the Mahavakya and start the manifestation.
Yes, now please take a few minutes to verify with your partner and upload and share your power manifestation videos, pictures, answers, and experience on social media with the hashtags #Nithyananda, #Baba Samadhi, and #Sundareshwara. And remember to share your experience with your family and friends. Celebrate your manifestation and share with everyone else your manifestation, so even they can come and experience these external manifestations, these extraordinary Shaktis, as well as experience the power of Sundareshwara, Lord Sundareshwara, and various other deities and gods manifesting through the supreme point of Hinduism. And with that, we come to the conclusion of this program and this manifestation session. I thank all of you who have joined us today for this Sundareshwara Baba Samadhi Darshan. And every day at 2 a.m. IST and 4 p.m. IST, we will be having the Devi Parashakti Akashic readings and many other programs. And we also have Krishna Janmashtami coming up and many other festivals that are coming up, which are around the corner. So make sure that you stay tuned and stay updated on all the festivals and tune in for all the upcoming events. Once again, I thank all of you for joining, and we will now be concluding with the Purna Mantra. So all of you can bring your hands in Namaskara Mudra. Remember Swamiji in your third eye, and with deep gratitude to Swamiji, close your eyes as we chant the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Sarvam Bhagavad Shri Nithyananda Paramashiva Padukar Pranamastu. Om Nithyanandam. Nithyanandam, everyone. Thank you for joining, and please tune in for the further events and further programs. Thank you, Nithyanandam.